welcome back to sharmi.styles. இன்றைக்கி ஆக்சுவலி கிட்ஸ் டே என்று தான் சொல்லணும். என்ன அவன் வந்து நாங்கள் இன்றைக்கி வாக் பண்ணி கொண்டு டிம் ஹார்டன் எல்லாம் போக கேட்டுச்சுன்னா அப்போ ஓகே சரி வாங்கன்னு சொல்லி மார்னிங் வாக் போய் அதில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துட்டு அங்கால ஜஸ்ட் சும்மா ரவுண்டாக எல்லா இடமும் பார்க்க போயினோமா. இங்கால கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடக்குது. அதனால் நாங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி தான் நாங்கள் நடந்து போகணும். 3 months பிறகு கிட்ஸ் எல்லாம் டிம் ஹார்டன்னு சொல்லி விளக்கிட்டு இருக்கணும். அவைக்கு ஒரு ஃபன் தான். எங்களுக்கு சம்மர் டைம் தான், என்ஜாய் பண்ணலாம், வாக் பண்ணலாம், எல்லாம் செய்யலாம். வாக் பண்ணி டிம் ஹார்டனுக்கு வந்துட்டேன். இப்போ ஒரு இடம் டைனிங் இல்லை, ஜஸ்ட் உள்ளுக்கு போய் ஆர்டர் பண்ணிட்டு டேக் அவுட் எடுத்துட்டு போக வேண்டியதான். மகன் ஃபர்ஸ்டாக போய் கொண்டிருக்கிறேன். இங்கே எல்லாம் ட்ரைவ் த்ரூவில் காரில் நீங்கள் போகிறோன்னு சொன்னால் எல்லோரும் ட்ரைவ் த்ரூவில் போயினா kids order பண்ணிட்டு வந்துட்டீனா. What do you guys order it? Ice cream lemonade. Spread cream cheese bagel and donut. You guys have fun? Yeah. Are you guys enjoying it? Yeah. அவருக்கு டிம் ஹார்டன் சொன்னால் நல்லா விருப்பம். லாங் டைம் பிறகு வந்திருக்கிறோம். நல்லா என்ஜாய் பண்ணினா. அவருக்கு வாக் பண்ணி போக விருப்பம். இதுதான் எங்களோட ஹார்ட்லேண்ட் சென்டர். இதுக்குள்ளே வந்து டிம் ஹார்டன், வெண்டிஸ் எல்லா கடைகளுமே இருக்குது. மாசல் எல்லாம் மைக்கிளும் இருக்குது. மைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது தனியாக ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ், பேக்கிங், நிறைய ஐட்டங்கள், ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டாக வந்து மைக்கிள்ஸுக்குள்ளே தான் என்டர் பண்ண போகிறோம். ஏனென்று சொன்னால் மகள் வந்து ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் ஸ்டெப் எடுக்க போகிறா. இப்போ மைக்கிளுக்குள்ளுக்கு வந்துட்டேன். இதில் பாருங்க எப்படி அழகழகான நல்ல க்யூட்டான சன்ஃப்ளவர், நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. பார்க்கவே அழகாக இருக்குது. அப்படியே கொண்டே வீட்டை வைக்கணும் மாதிரி இருக்குது. நான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறேன் ஃப்ளவர்ஸோட. என்னோடய ஃபேவரட் ஃப்ளவர்ஸ்கள் வந்து இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மைக்கிளுக்குள்ளே நீங்கள் எல்லாமே வேண்டலாம். இங்கால பாருங்க ஃபுல் வந்து பேக்கிங் செக்ஷன் வந்து நீங்கள் என்ன கேக் செய்கிறதுக்கும் எல்லா பேக்கிங் ஐட்டம்ஸுமே எடுக்கலாம். ஃபாண்டன்ட் இருக்குது, கலரிங்ஸ் இருக்குது, எல்லா இதுகளுமே இருக்குது. இந்த கடைக்குள்ளே வந்தீங்கன்னு சொன்னால் முழு சாமானும் வேண்டலாம். வேறு கடைக்கு நீங்கள் போகணுமென்ற அவசியம் இல்லை. இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ்கள், நீங்கள் ஏதாவது ஃபிக்சர்ஸ்கள் போட்டு வைக்கிறது ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ்கள் எல்லாம் இருக்குது. இந்த செக்ஷனில் வந்து கிட்ஸ் ஃபேவரட் ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ், கேண்டி, சாக்லேட் சிப்ஸ் எல்லா ஐட்டம்ஸுமே வடிவாக வச்சுருக்கீங்கன்னா பேக்கிங் ட்ரேயல் என்ன வேணுமென்றாலும் இதில் இருக்குது. உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே நீங்கள் சூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம். என் மகள் வந்து ஆர்ட் செய்கிறதுக்காக க்ரையான்ஸ், கலர் அதுகள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறா. இதை சூஸ் பண்ணலாமெண்டு. இப்போ இதில் மகன் வந்து கிரேட் 8 கிராஜுவேஷன் பண்ணிட்டார். அதுக்கு பிக்சரை வந்து போடுறதுக்காக ஃப்ரேம் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். எந்த ஃப்ரேமை அவருக்கு சூஸ் பண்ணுறேன்னு தெரியலை. என்ற நிறைய ஐட்டமாக இருக்குது. அவருக்கு பிடிச்சதை அவர் எடுக்கட்டுமென்று நான் விட்டுட்டு பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன்.
என் மகள் வந்து ஆர்ட் செய்கிறதுக்காக கேன்வஸ் பார்த்துட்டுருக்குறா. எந்த சைஸை சூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி அவൾക്ക് 8x10 தான் தேவை. அப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கிறா. I'm looking for a canvas to do some beautiful art for my parents. Now I found the perfect one, so I'm ready to paint. இங்கால பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்ல குவாலிட்டியான பெயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதோட ப்ரஷ்களும் எல்லாம் இருக்குது. உங்களுக்கு பிடிச்சதை எடுக்கலாம் நீங்கள் தேவையண்டா. இதில் ஒரு பெரிய கேன்வஸ் செட்டாகவே இருக்குது. ஆர்ட் செய்கிறாக்களுக்கு நல்ல வேர்த்தாக இருக்கும். ஃபுல்லாக வந்து எல்லா செட்டுகளையும் இருக்குது. என் மகள் பார்த்துட்டு போகிறா. இது ஒவ்வொரு கலர்லேயும் வடிவான ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. நீங்கள் புக்ஸுகள் எல்லாம் வச்சுருக்கலாம். அதுக்கு நானும் வச்சுருக்கிறேன். கிட்ஸ் பென்சில் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வடிவாக நீட்டாக படிக்கிற ஸ்டப் எல்லாத்தையுமே வைக்கலாம். என் மகள் ஆர்ட் செட் எடுத்துருக்குறா. அவள் நல்லா ஆர்ட் செய்வாள். இது ஃபுல்லாகவே ஒரு பெயிண்ட் செக்ஷன் வந்து நீங்கள் எந்த கலர் தேவைன்னாலும் சூஸ் பண்ணலாம். மகள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறா. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கலர் தேவை வந்து பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு. இதில் என் ஃபேவரட்டான வாட்டர் ஃபவுண்டன் ஒவ்வொரு டிசைன்கள்லேயும் இருக்குது. பார்க்க நல்ல வடிவாக இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி 2 வச்சுருக்கிறேன். வேறு ஏதாவது டிசைன் இருக்குதான்னு பார்க்குறேன். இதெல்லாம் ஃபால்ஸ் டெக்கரேஷன். வீட்டுக்கு முன்னுக்கு கொலைய விடலாம். வடிவாக இருக்குது. சன்ஃப்ளவர் செக்ஷனாகவே இருக்குது. எல்லாம் சின்ன குட்டி ஆள் மாதிரியும் இருக்குது. பார்க்க வடிவாக இருக்குது நீங்கள் கொலைய விட. இதில் கொஞ்சம் கிச்சன் சாமான்கள் எல்லாம் இருக்குது. நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க இந்த சன்ஃப்ளவர் கிச்சன். அதே மாதிரியே சன்ஃப்ளவரான வடிவான பிளேட்ஸுகள், சும்மா ஃப்ளவர்ஸ்கள் எல்லாமே இருக்குது. மகள் நல்லா ஹாப்பியாக இருக்கிறா. அவள் ஆர்ட் செட் அப்படியே ஃபுல்லாக எடுத்துருக்குறா. நல்ல வேர்த்தாக இருக்கு. எப்படி டிஷா? Good. இது என்ற நேபர் பியூட்டிஃபுல் கார்டன். So guys, we're back from Tim Hortons and Michael's, and I bought this awesome art kit. So I'm just going to be showing you guys the unboxing. So it comes in this nice suitcase. Like this. So now we're just going to unbuckle the buckles and open it. So this is what it looks like on the inside. It has all the things you need. So we have our watercolor pads here. We have our canvases. We have our paint palette to put your paint in. We have our stand which can expand. We also have a strap if you don't want to use the handles, which is on this. We have a pencil case. We also have a portfolio to put these paints when you're painting. We also have some instructions to show you some paintings you can do. We have watercolors, we have some pastels, and finally we have our paint. So guys, in our pencil case, we also have some pencil crayons and some pencils. So we have a regular pencil crayons and our metallic, and we have some charcoal pencils and some regular pencils, an eraser, and a metal sharpener. And guys, so we also have the strap, which you can use if you don't want to use the handle. You can use the strap instead. So guys, I'm done building our canvas stand. So I made it small so it can fit my canvas, but you can make it bigger if your canvas is bigger. It depends on how big your canvas is. So it also comes with this brush holder, so you can put all your brushes here so it's easier when you paint.
and you can just put it around your waist. So I'm gonna be starting to paint and I'll show you guys the end after. So everyone, I've chosen my favorite character, which my sister drew for me, which is Mickey Mouse. So my sister, make sure not to draw too hard so we can erase it after. So now me and my sister are gonna finish painting it. You can also add a background or use a different character if you like to. Now let's start painting. First, I'm going to be starting to paint the boots because it's easiest with my yellow color, which is right here. So guys, this is what we did so far. We did the legs, the boots, the pants, and his arms, and we also did his face, so now we're going to do the rest. So guys, before I show you our awesome painting, don't forget to subscribe. Surprise! So guys, this is our final Mickey Mouse. So as you can see, we finished painting and we took a Sharpie and we outlined everything. Of course, we used our awesome art kit, which you guys can buy.